vehicle depot in Busan and held a marathon meeting lasting more than 6 hours. The two sides reached an agreement on 35 issues, including key points such as wage increases and personnel expansion. In international news, with less than 4 weeks until Election Day, former President Donald Trump and Vice President Kamala Harris are intensifying their campaigns as polls indicate a tight race for the White House. Trump focused on the economy during two events in Pennsylvania, a key battleground state. Meanwhile, Harris participated in a virtual briefing with President Joe Biden on preparations for Hurricane Milton before traveling to Nevada, where she emphasized the administration's readiness to respond to the storm and support affected communities. As Florida braces for another major hurricane, the Harris and Trump campaigns have been exchanging sharp criticisms over their responses to the storms. Former President Barack Obama, speaking at a rally in Pittsburgh, urged voters to support Kamala Harris and warned that the race between her and Trump would be closely contested. The debate over Trump's promise to seal the U.S. borders, as well as discussions around his criminal convictions and Harris's immigration record, has also heated up. And now taking a quick look at the weather here. It's currently 21 degrees Celsius in Busan City under partly cloudy skies, with the afternoon highs to peak around 25. And that will have to do it for this hour's news. Thank you for joining us. You're listening to BEFM 부산 영어방송. Your best choice. BEFM 부산 영어방송. Coming up next is Busan Worldwide with Haeyeon Park. BEFM 부산 영어방송. One of Asia's biggest convergence Festival 10월, may be over, but there's still so much to look forward to. 부산 세계 골목에서의 가을 행사, 남구의 불편한 음악회, 그리고 사상구 강변 축제 등이 이번 주말에 예정되어 있는데요. Get ready to soak in the autumn vibes with these exciting happenings all around the city. I'm Haeyeon Park, and this is Busan Worldwide. Hello, everyone, and welcome to Busan Worldwide. It's Friday, October 11th, and we're coming to you live from BEFM Busan 영어방송 90.5 in Busan and 103.3 FM in Kijang, Cheongwan, and Doksan areas. TGIF, everyone. 네, 이번 한 주도 모두들 고생하셨습니다. It's Friday indeed. Now, our city is rolling out a full week full of colorful fall festivals across 3 of our local neighborhoods. 네, 어제부터 일주일간 부산 시내 3개 골목에서 다채로운 가을 행사가 열리고 있는데요. This year's venues are 연동 Market in 연제구, the Davichi Market in 사하구, and 문문상회 in 남구. So let's start from Yeondong Market. They've got exhibitions and tour programs running through tomorrow. And at Davichi Market, tomorrow brings a children's drawing contest and a writing competition. So a good one to go to with your children. And over in Namgu's Munmun Market area, don't miss out on the flea market. Also, one-day workshops and street performances that are happening on the 17th. 네, 그런가 하면요. 2024 사상 강변 축제가 내일과 모레 이틀간 삼락 생태공원 문화마당 일대에서 열립니다. The 2024 사상 Riverside Festival kicks off tomorrow at Samnak Ecological Park with 2 days of live music, media shows, a spectacular multimedia fireworks show, and even the 사상 Riverside Song Festival, the 강변 가요제. Plus, there will also be performances from local arts groups. So lots to look forward to. And tonight at 7 p.m., you can head over to 용호동 in Namgu for an outdoor concert titled 불편한 음악회 at the Nambu Sewage Treatment Plant. Yep, you heard that right. The concert's slogan is a little discomfort, a little inconvenience, but for the environment. And it's all about raising awareness of eco-friendly living. And unrelated, here's a quick reminder. The Kumjeong District mayoral by-election is coming up on the 16th.
네, 16일에 금정구청장 보궐선거가 있죠. So early voting is happening today and tomorrow. So if you're a 금정구 resident, make sure to cast your vote. And listeners, thank you so much for joining us for Friday's edition of Busan Worldwide. Let me tell you what we have in store for you. Our main segment, The Interview, is coming up next. And today we're going to dive into all things tourism for our city of Busan. That'll be followed by Global Buzz Busan. And we'll wrap up with our weekly segment, News Insight. And as always, our live stream is up and running on YouTube now, so you can search for 부산영어방송 or BEFM to join us. I see that Benny-님 and Po-님 is already joining us and saying hello. Thank you for messaging us. And you can also, get a little glimpse into the behind the scene of a live radio show. So if you're just listening on the radio, feel free to tune into our live stream. And feel free to send us a message to pound 9050. That'll cost you 101. Or you can also send us a free message through KakaoTalk by adding 부산영어방송 as a friend. From Busan to the world, Busan Worldwide. 오늘의 더 인터뷰 잠시 후에 만나보겠습니다. 1, 2, 3. Busan, English Broadcasting, English Broadcasting, Busan, English Broadcasting. Yeah, thank you. And this is Busan Worldwide with Haeyeon Park. As tourism bounces back after the COVID-19 pandemic and spending is on the rise, many believe that this is the golden moment for Busan's tourism industry to grow. This past August, Busan laid out its vision and strategies to become a global tourism hub. So today, we're going to dive into those plans with our guest, Mr. Kim Dong-hoon, who is the director of the Busan Metropolitan Tourism Policy Division. So let's find out what's next for our city's tourism. 네, 오늘 더 인터뷰에서는 부산시의 관광 정책에 대해서 자세히 알아보기 위해서 부산시 관광정책과의 김동훈 과장 나오셨습니다. 어서 오세요. 예, 안녕하십니까. 네. 부산광역시 관광정책과장 김동훈입니다. Yes, welcome to the studio and to our show. So, for the first time this year, 17 festivals in October were brought together under the name Festival 10월. What are your thoughts on this first ever event? 네, 올해 처음으로 10월에 열리는 17개의 축제를 통합하고 이 페스티벌 10월이라는 이름으로 열렸는데요. 올해 처음으로 열렸잖아요. 이 페스티벌 10월에 대해서 어떻게 평가를 하십니까? 예, 결론부터 말씀드리면 여러 측면에서 유의미한 성과들이 있었다. 다만 첫 해인 만큼 향후 보완할 측면들도 상당수 보였다 정도로 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 기존에 10월쯤 해서 부산에서 여러 행사들이 산발적으로 있었습니다. 이를 연계해서 10월이라는 브랜드를 구축하고 관광객들에게 10월에 부산은 꼭 방문해야 하는 도시라는 이미지를 심어드리기 위해 통합 행사를 기획하게 됐습니다. 페스티벌 10월 기간 동안 영화제, 록 페스티벌 등 문화예술 행사부터 플라이 아시아, 하나시안 패션 위크와 같은 산업 행사까지 망라되면서 문화예술과 산업 관계자가 자연스럽게 다른 영역 행사에 유입돼서 도시 전체가 각종 축제 속에서 어우러질 수 있었습니다. 예. 물론 올해 첫 시도고 행사 기간 전반에 대한 평가와 분석은 아직 완료되지 않았는데요. 기존의 행사들을 물리적으로 연계시키는 데는 어느 정도 성과가 있었지만 화학적으로 결합시켜서 시너지 효과를 내는 데는 조금 더 고민이 필요하다는 생각도 하고 있습니다. 모든 행사를 연계한 거리 공연이나 퍼레이드를 하는 것도 포함해서 여러 가지 방안들을 구상할 계획입니다. 네, 그렇군요. So to get right to the point, he says they've had some notable successes this year, but since it was the first attempt, they did identify areas that need improvement. In the past, Busan had various events sort of scattered throughout October. So to bring these together, the brand 10월 was launched, aiming to make Busan the top destination for tourists in the month of October. So the 10월 festival was designed to do just that.
The festival featured a wide range of events, from cultural and artistic ones like the Busan Film Festival and Rock Festival to industrial events like Fly Asia and the ASEAN Fashion Week. This mix allowed people from different industries to connect and celebrate all across the city. But since this was the first try, he says the overall evaluation of the festival is yet to come. While we manage to physically connect the events, we need to find better ways to create synergy between them. Going forward, they're considering ideas like street performances and parades to tie everything together and enhance the overall experience of Festival 10월. Well, recently, Busan announced its vision and strategies for becoming a global tourism hub city. And I believe you shared 5 key strategies to make this happen. Tell us more about them. 네, 최근 부산시가 해외 관광객 300만 명을 목표로 글로벌 관광 허브 도시 도약을 위한 비전과 전략을 발표했죠. 네, 5대 전략을 내세웠는데 어떤 내용인가요? 예, 내용이 많은데 최대한 간략하게 설명드리겠습니다. 첫 번째는 하이엔드 관광 콘텐츠 육성입니다. 태양의 서커스나 미슐랭 식당 선정과 같이 높은 수준의 관광 상품을 보강할 예정입니다. 두 번째는 글로벌 관광 도시 도약입니다. 글로벌 트렌드를 따라가기만 하는 것이 아니라 국제 관광 무대에서 적극적 역할을 통해서 아젠다를 선점해 나가는 것이 장기적으로 필요합니다. 네. 세 번째는 해양 관광 강화입니다. 부산이 작년 기준으로 해양 관광 소비 규모, 증가율 측면에서 모두 1위인데요. 안주하지 않고 보다 발전시켜 나갈 필요가 있습니다. 네. 네 번째는 글로벌 관광 수용 태세 확립입니다. 외국인 관광객들을 막연히 오라고만 할 것이 아니고 그 이전에 그들이 만족할 수 있는 여건을 조성하는 데에도 소홀하면 안 된다고 생각을 합니다. 마지막은 특수 목적 관광 활성화입니다. 가족 단위, 친구들과의 휴가 같은 일반적 형태의 관광객이 물론 주류이겠으나 마이스나 의료관광과 같은 특수 목적 관광 분야까지 경쟁력을 갖추어 나갈 생각입니다. 네, 그렇군요. So here are the main priorities for Busan's tourism strategy. First, they're focused on creating high-end tourism experiences. So this includes bringing in premium attractions like Cirque du Soleil and promoting Michelin-starred restaurants. Second, they want to position Busan as a global tourism leader. So rather than just following international trends, their goal is to actively shape them and set the agenda on the world stage. Next, they're committed to boosting marine tourism. Last year, Busan ranked first in marine tourism, spending and growth, but he says they can't rest on their laurels. They need to keep expanding and improving this sector. Fourth, they're working on building a strong global tourism infrastructure. It's so important to create an environment where international visitors feel satisfied and have a great experience. And finally, the goal is to promote special purpose tourism. While most visitors will still be families and vacationers, they're also focusing on growing areas such as the MICE tourism sector and medical tourism in order to stay competitive. Well, I'm curious, the number 3 million, how did our city set that goal of attracting 3 million international tourists? 네, 그런데 해외 관광객 300만 명이라는 숫자는 어떤 근거로 나온 거죠? 예, 정부의 외국인 관광객 유치 목표치와 전반적인 부산 방문객 비중을 근거로 산출했습니다. 지난해 12월 국가관광전략회의에서 발표된 올해 정부의 외국인 관광객 유치 목표치가 2천만 명입니다. 네. 그리고 대한민국에 방문하는 외국인 방문객 중에 부산을 방문하는 비중이 보통 15% 수준으로 나타나고 있습니다. 그래서 2천만 명 중에 15%인 300만 명을 일단 목표로 잡았습니다. 물론 대한민국 방문객 중에 부산을 방문하는 비중을 높이는 노력도 꾸준히 해 나갈 건데요. 코로나 등으로 아직 부산 외국인 방문객이 300만 명을 넘은 적은 없습니다. 하지만 최근 코로나 이후 변화된 관광 트렌드에 부합해 나가면서 가능한 이른 시점에 저희가 목표치를 달성하고자 노력 중입니다. 네, 또 새로운 도전이군요. 네. So the goal is to attract more foreign tourists to Busan this year based on the government's target of 20 million visitors to South Korea. Historically, about 15% of all foreign tourists in the country come to Busan. So the initial goal is to welcome in 3 million foreign tourists to our city.
And of course, he says we need to keep working on attracting more visitors. While we haven't reached that 3 million mark yet, partly due to the pandemic, they're committed to achieving this goal by adapting to the new tourism trends that have especially come up after the pandemic. Well, earlier you mentioned the 5 key strategies, so tell us about the specific tasks that will help them turn into reality. 네, 앞서 말씀하신 5대 전략을 실현하기 위한 구체적인 과제들로는 어떤 것들이 있습니까? 예, 첫 번째 하이엔드 컨텐츠 육성을 위한 과제로 문화관광, 야간관광, 미식관광 컨텐츠 발굴, 그리고 부산형 워케이션 사업 확대 등을 추진하겠습니다. 예. 두 번째 전략은 글로벌 관광도시 도약과 관련해서는 유엔 산하 관광기구인 유엔 투어리즘과의 교류 사업 확대, 그리고 부산에 사무국이 있고 부산이 회장 도시이기도 한 글로벌 도시 관광진흥기구인 TPO의 역량 강화를 추진할 예정입니다. 네, 그렇군요. So the first initiative focuses on creating high-end experiences in Busan. So they're looking to discover new cultural, nighttime, and culinary tourism options. And they will also expand the Busan-specific, the Busan-style Workation project, which combines work and vacation. We'll get more into this in a bit. And the second strategy is to turn our city into a global tourism city. This includes expanding exchange programs with the UN's Tourism Organization and also strengthening the Tourism Promotion Organization for Global Cities, also known as TPO, which is based in Busan and supports urban tourism. 네, 계속해 주시죠. 예. 세 번째로 해양 관광 강화를 위해서는 1조 원 규모의 해양수산부 공모사업인 복합 해양 레저 관광도시, 그리고 수륙 양용버스, 해상택시 등 해상 관광 콘텐츠 도입, 네. 그리고 수영만 요트 경기장 재개발, 크루즈 관광 활성화 등을 필요로 합니다. 그리고 네 번째인 글로벌 수용태세 확립을 위해서는 외국인 메뉴판과 관광 안내 표지판을 정비하고 외국인 관광 통합 패스인 비집 부산 패스 기능 강화, 스마트 관광 도입 확대 등을 해나갈 예정입니다. 마지막으로 특수 목적 관광 활성화를 위해서는 백스코 제3전시장 준공, 글로벌 의료관광 역량 강화 등을 추진해 나갈 계획입니다. 네. So in order to boost marine tourism, the third priority they'll introduce is the new projects like a 1 trillion won marine leisure city, along with amphibious buses and water taxis. They also plan to redevelop the Suyang Bay Yacht Stadium and enhance cruise tourism offerings. For the fourth goal of building a global tourism infrastructure, they'll improve foreign language menus, update tourism signs, also enhance the Visit Busan Pass for foreign visitors, and expand smart tourism initiatives. And finally, to promote special purpose tourism, they are working on completing the third exhibition hall of Bexco and enhancing Busan's medical tourism capabilities. Listeners, if you're just tuning in, you're listening to an interview with the director of the Busan City Tourism Policy Division, Mr. Kim Dong-hoon. Now, our city will introduce a new service, I hear, using generative AI to help visitors create a personalized travel itinerary as part of its smart tourism initiative. So what does this exactly entail? 네, 또한 부산시가 스마트 관광의 일환으로 이 생성 AI 기술을 도입해서 개인 맞춤형 여행 코스 추천 서비스를 제공한다고 들었는데요. 어떤 내용인지 궁금한 분들이 많을 것 같아요. 예, AI를 중심으로 해서 디지털 기술이 발전하고 개별 관광객에 대한 맞춤형 서비스, 비대면 서비스에 대한 요구가 굉장히 증가하고 있습니다. 이에 저희 부산시는 비짓 부산 포털을 통해서 생성형 AI를 활용하고 개별 관광객에 대한 맞춤형 여행 코스 추천 서비스를 구축해서 9월부터 제공하고 있습니다. 네. 개인 맞춤형 여행 코스 추천 서비스는 개인이 원하는 여행 스타일 및 성향 등을 자연스러운 질문으로 입력하면 AI가 부산의 핫플레이스와 맛집 등을 연계해서 개인 맞춤형 여행 스케줄을 생성해서 지도로 시각화해서 제공해 줍니다. 이에 그리고 여기다가 추가로 SNS 공유 기능 및 시기별 축제, 행사 정보도 통합해서 제공하고 있습니다. 그리고
다국어 지원 기능을 통해서 글로벌 관광객들도 손쉽게 이용할 수 있어서 부산의 국제적 관광 경쟁력 향상에 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 네, 저 같은 경우도 이렇게 여행 코스 계획하는 걸 좀 스트레스 받아 하는데 이런 서비스가 있으면 정말 좋을 것 같아요. 예, 많이 이용해 주십시오. So with advances in AI and the rising demand for personalized contactless services for independent travelers, starting this September, travelers can share their preferences through a few simple questions, and the AI will whip up a custom itinerary, complete with maps linking them to Busan's top attractions, restaurants, and more. Plus, it features social media sharing and updates on seasonal festivals and events. And the best part is this service supports multiple languages, making it super user-friendly for international visitors and helping boost Busan's appeal as a global tourism destination. Well, one of the hot topics in Busan's tourism scene is the plan to establish a branch of the Pompidou Center. There's been some mixed feelings about this, so tell us about what the city's take is on this. 네, 부산의 관광 현안 가운데 하나가 폼피두 센터 분관 조성일 텐데요. 여기에 대해서 찬반 의견이 좀 분분한 것 같은데 부산시의 입장은 어떻습니까? 예, 폼피두 센터 부산을 천혜의 자연 환경을 가진 이기대에 최고 수준의 건축물과 컨텐츠가 결합된 공간으로 조성해서 부산시의 새로운 랜드마크로 관광 자원화하겠다는 것이 저희 부산시의 입장입니다. 말씀하셨다시피 폼피드 센터 부산 유치를 두고 찬반 양론이 팽팽하게 부딪히고 있습니다. 지난 8월 29일 부산 MBC 보도를 시작으로 부정 여론이 있기도 했는데요. 좀 아쉬운 건 이제 정확한 사실이 좀 부족한 인터뷰랑 보도 내용과 관련 없는 영상 사용으로 부산시정의 신뢰도를 부당하게 실추시키는 보도가 있었고, 이에 대해서는 저희가 언론중재위에 정정 보도를 위해 제소를 한 상황입니다. 근데 이와 같은 논란의 여지가 있는 부정 보도 이후에 오히려 민간에서 자발적으로 폼피드 센터 부산 유치를 지지하는 입장 표명과 함께 그에 따른 보도가 더 많이 이어져서 저희는 굉장히 고무적으로 생각하고 있습니다. 부산시는 10월 중에 시민, 언론을 포함한 각계 각층이 함께하는 라운드 테이블을 구성해서 여러 의견을 더욱 적극적으로 수렴할 예정입니다. 예, 그렇군요. So Busan City's stance, he says, is they aim to establish the Center Pompidou Busan in Igide, which is a beautiful area known for its stunning natural surroundings. They want to create a space that combines world-class architecture and cultural content, turning it into a new landmark and a valuable tourism resource for the city. There's been some heated debates about the pros and cons of bringing the Center Pompidou to Busan. And some negative opinions emerged after a report by Busan MBC at the end of August. This report included interviews that were not properly fact-checked, and they used unrelated video footage, which unfairly damaged the credibility of Busan's administration. In fact, the city has filed a complaint with the Press Arbitration Commission seeking a correction about that. But despite this controversial report, there's been an encouraging increase in public support for the Center Pompidou Busan from private citizens, he says. There's a plan to hold a roundtable this month, bringing together citizens, the media, and representatives from various sectors to actively gather diverse opinions on this project. Well, when it comes to population decline, which is a serious issue these days, our city is tackling it by not just boosting tourism, but also attracting more residents through a concept called Workation. So let's talk more about this. 네, 인구 소멸 위기에 당면한 부산은 이 워케이션을 통해서 부산으로 관광객뿐만 아니라 거주 인구까지 확대하겠다는 계획이 있는데요. 워케이션 관광과 관련해서는 또 어떤 계획들이 있을까요? 예, 워케이션이라는 개념을 아직 모르시는 분들이 조금 있으실 수도 있을 것 같아서 그거부터 간단하게 설명을 드리면요. 워케이션이란 일, 워크와 휴가, 베이케이션의 합성어로 일과 휴식을 동시에 즐기는 것을 의미합니다. 이는 기업에서는 새로운 복지 모델로, 그리고 지역에서는 생활 인구를 유인하는 체류형 관광 상품으로 부각되고 있습니다. 부산형 워케이션 활성화 사업은 지난 22년 8월 행정안전부의 지방소멸 대응기금 투자 사업으로 선정돼서 부산시 시형 내에 인구 감소 지역 3곳인
동서 영도구와 관심지역 2곳, 중구 금정구를 중심으로 거점센터와 위성센터를 조성해서 원격 근무를 지원하는 사업으로서 주요 목표는 부산 지역 외에 생활 인구를 유입하는 것이고 여기에 기업 유치까지 저희가 노리고 있고 그를 통해서 지역 활성화까지 의도를 하고 있습니다. 네, 그렇군요. So let's go over the concept of workation first. It's a blend of the words work and vacation, so allowing people to enjoy both at the same time. For businesses, this means a fresh approach to employee benefits. And for regions like Busan, it's a way to draw in new residents through this state-type tourism. Back in August 2022, the Busan Workation Activation Project was launched with support from the Ministry of Interior and Safety through the Local Extinction Response Fund. The plan is to set up a hub and satellite center in 3 areas of Busan that are facing population decline, which are Donggu, Seogu, and Yeongdo-gu, along with 2 additional areas of interest such as Junggu and Kumjeonggu. The main goal is to attract people from outside the city so that in result it helps energize the local economy. 네, 계속해 주실까요? 예. 저희 부산은 이미 아름다운 자연 경관과 관광 자원을 활용한 차별화된 테마 관광 문화 체험 프로그램을 저희 워케이션 참여자분들께 제공함으로써 업무와 여가가 완벽하게 조화를 이룬 워케이션 선도 도시로서 주목을 받고 있고 지난해 2월 워케이션 거점 센터를 부산역 바로 옆에 개소를 함으로써 현재까지 900여 개사의 국내 기업 누적 7,000명 이상 연 인원이 참여하고 있습니다. 네. 그리고 지난 9월에는 한 80분 정도 해외 디지털 노매드들을 초청을 해서 한 달간 부산 워케이션 거점 및 위성센터와 주요 관광지를 중심으로 2024년 부산 글로벌 워케이션 행사를 개최했습니다. 창의성과 자율성 있는 업무 역량을 가진 전 세계 디지털 노매드 분들과 기업인 분들이 한데 모여서 부산이 글로벌 워케이션 도시로 나아가기 위한 미래 전략을 논의하고 물리적 시 공간을 뛰어넘어서 참가자들 간의 새로운 교류 협력의 비전을 제시하는 계기가 되었다고 저희는 평가하고 있습니다. 네. 앞으로 국내 생활 인구 유입과 더불어서 부산형 워케이션의 세계적 도약을 위해서 저희가 시설을 조금 더 편리하게 만들고 관광 상품도 더 다양화하고 그래서 글로벌 휴가지 원격 근무의 대표 도시 브랜딩을 지속적으로 해 나갈 예정입니다. 네, 저도 가끔씩 열심히 일을 하다가도 이렇게 바닷가를 거니는 날에는 주중에도 내가 지금 휴가 와 있는 건가 하는 생각이 들거든요. 그래서 부산만큼 또 워케이션 하기 좋은 곳이 없지 않나 싶습니다. 네, 저도 그렇게 생각합니다. 네. So he says Busan aims to be a leader in workation by offering uniquely themed tourism and cultural experiences that take full advantage of our stunning scenery. Since opening the Workation Hub Center in February last year, over 900 companies and around 7,000 people have joined the program. And this past September, the 2024 Busan Global Workation event welcomed 80 overseas digital nomads for a month-long experience. So they got to explore workation hubs and tourist attractions. This event not only brought together creative entrepreneurs to share their ideas, but also helped shape our city's future as a global workation destination. Looking ahead, Busan aims to upgrade the facilities and expand our tourism options to establish itself as a leading destination for remote work vacations, appealing to not just locals, but to international visitors as well. And everyone, this was the interview with Mr. Kim Dong-hoon, the director of the Busan Metropolitan Tourism Policy Division. 오늘 더 인터뷰에서는 부산시 관광정책과의 김동훈 과장과 많은 이야기 나눠봤습니다. 이렇게 함께 해주셔서 감사합니다. 예, 감사합니다. Let's have a song now. This is Chocolate Drive by Kim Ji-soo. 가벼운 기분으로 바람을 가르며 그대란 가슴 벅찬 기쁨과 단둘이 Fly away 하늘 가득 흘러가는 구름에 이름을 새기며 또 난 그댈 바라봐요 참을 수 없죠 수줍은 그대의 뺨에 키스를 Fly away I'll fly in your
사랑이란 그런 말조차도 모자라 Everywhere, every time 하늘금 가득 진 바람을 그대에게 햇살은 더욱 우리를 아름답게 하고 이렇게 일상의 고민들을 버리고 Fly away 내 맘 가득 가슴 벅찬 이름 하나를 난 새기고 또 난 그댈 바라봐요 참을 수 없죠 수줍은 그대의 땀에 키스를 Fly away I will fly in your eyes 우리 바라보는 햇살 속을 달려요 이렇게 좋은데 Fly in your heart 사랑이란 그런 말조차도 모자라 Everywhere, every time Everywhere we go Come on, be alive Don't you know You make me smile Everywhere, every time I'll fly in your eyes 우릴 바라보는 햇살 속을 달려요 이렇게 좋은데 Fly in your heart 사랑이란 그런 말조차도 모자라 Everywhere, every time I will fly in your eyes 우릴 바라보는 햇살 속을 달려요 이렇게 좋은데 Fly in your heart 사랑이란 그런 말조차도 모자라 Everywhere, every time I will fly in your eyes 우리 바라보는 햇살 속을 달려요 이렇게 좋은데 Fly in your heart 사랑이란 그런 말조차도 모자라 Everywhere, every time I will fly in your eyes 우리 바라보는 Welcome back to Busan Worldwide on BEFM. I'm your host, Haeyeon. And now let's move on to our segment for all things Busan as we take big leaps towards becoming a global hub city. 네, 글로벌 도시로 나날이 나아가는 부산의 다양한 소식을 전해드리는 시간이죠. Global Buzz Busan. The city of Busan is preparing to submit a proposal to the government this month for a new opportunity development zone that's focused on secondary batteries, mobility, and power semiconductors. At a recent meeting of the Busan Era of the Region Committee, the city discussed two special zone projects aimed at boosting our local economy. The main topics were the Opportunity Development Zone Plan for secondary batteries, mobility, and power semiconductors, and also the revised plan for Busan's next generation marine mobility global innovation zone. The goal is to establish a global certification system for the marine mobility industry and foster deep tech unicorn companies using advanced technologies. Through these two special zone projects, Busan aims to lead in advanced industries, creating more jobs and driving innovation. Both proposals will be reviewed by the Busan 지방시대위원회 and submitted to the Ministry of Trade, Industry and Energy this month. And if approved, Busan expects to speed up business attraction and technology development. And this was today's Global Buzz Busan. Let's have a song break. 전람회가 부릅니다. 꿈속에서. 하얀 꿈을 꾸고 있네 어디인지도 모른 채 모든 세상은 모두 잠들고
나의 숨소리뿐 나의 웃음이 또 한숨이 주렁이는 달빛에 흘러가나 날 깨워줘 네가 없는 꿈속은 난 싫어 아무도 없는 하얀 꿈속에 너를 한없이 재우고 눈물로 젖은 내 술잔 속에 나의 웃음이 또 한숨이 주렁이는 달빛에 흘러가나 날 깨워줘 네가 없는 꿈속은 난 싫어 어디인지도 모른 채 어두운 세상은 모두 잠들고 나의 숨소리뿐 양보은 기자의 뉴스 인사이트. That's right. It's time for News Insight, where we do a deep dive on the most current events in and around Busan. And as always, we have the lovely reporter Yang Bo-won from Busanilbo in the studio joining us. So let's say hi. 기자님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 한 주 잘 지내셨죠? 덕분에 잘 지냈습니다. 네. So, you know, the last 10 days, our city's love for cinema has ripened along with the autumn sun ray, with the Busan International Film Festival having yet another successful run. But
all good things come to an end, and alas, BIF is closing out today. 네, 부산국제영화제 비프가 아쉽게도 오늘 그 막을 내리는데요. 영화제 기간에 어떤 일들이 있었는지 오늘 알아볼게요. 네, 비프의 백미는 지역 명소 곳곳에서 열리는 야외 상영인 동네방네 비프였습니다. 영화 상견니, 만분의 1초, 라라랜드, 리바운드 등 가을밤이 정취를 더할 작품들이 밀락 수변공원과 도모헌, 다대포 꿈이 낙조 분수, 회동수원지 수변데크, 김해국제공항 국제선 면세구역 등 8곳에서 관객을 만났습니다. 와, 이 공항에서 또 영화 상영한 건 정말 색다른데요. So one of the standout events of BIF was the outdoor screenings known as the neighborhood 동네방네 BIF held at various local attractions. Films like Someday or One Day, Iron Mask, La La Land, and Rebound were shown at 8 different locations, including the Millak Waterside Park, Tomohon, Dadepo Dream Sunset Fountain, the Hwaedong Reservoir Deck, and even the duty-free zone of Kimhae International Airport. 네, 수영구의 밀락 수변공원이 야외 영화관으로 변신을 했었다고요? 네, 밀락 수변공원엔 광안대교를 배경으로 바다 위에 거대한 스크린이 설치돼 있었습니다. 관객석 앞쪽에 설치된 디지털 시네마 프로젝터로 영화를 쏘면 스크린에 영사되는 그런 방식이었습니다. 스크린에선 대만 영화 상견니가 상영됐습니다. 이날 밀락 수변공원에 모인 관객들은 빗속에서도 낭만을 즐기면서 영화를 감상했습니다. 와, 비를 맞으면서 바닷가 앞에서 정말 낭만 있는 경험이었을 것 같은데요. So a giant screen was set up over the water with 광안대교 Bridge as the backdrop. Then a digital cinema projector was used to project films onto the screen. On the evening that the Taiwanese film Someday or One Day, the Korean title 상견니, was screened, despite the rain, the audience enjoyed the romantic and special atmosphere. 네, 비 오는 바다에서 영화의 소리를 듣기가 쉽지는 않았을 것 같았는데 어땠나요? 네, 그래서 관객들은 영화제 측이 준비한 이어폰과 헤드셋을 끼고 라디오로 주파수를 맞춰서 영화 사운드를 들었습니다. 오, 그렇군요. So the audience members were wearing headphones and tuned into the movie's audio through a radio frequency, which the festival organizers had set up. So the sound of the rain and the ocean didn't get in the way. 네, 우비를 입고 방석에 앉아서 이 편안한 자세로 영화 보는 것도 아주 색다른 경험이었을 것 같군요. 네, 그쵸. 또 시민들은 근처 푸드트럭에서 간식을 사서 먹으며 자연스러운 분위기에서 영화를 즐기는 모습을 보였습니다. I see. So people would grab snacks from nearby food trucks and watch the movie in a very relaxed, laid-back atmosphere. 또 밀락 수변공원이 또 뷰가 너무 좋잖아요. 그쵸. 광안대교 뷰가 있다 보니까 그걸 배경으로 셀카를 찍으면서 즐거운 시간을 기록하려는 관객도 많았습니다. 영화 상영이 무료로 진행된 덕분에 산책을 하던 시민들이 행사 분위기를 보고 찾아와서 함께 영화를 감상하기도 했습니다. I see. So some people would take selfies with the 광안대교 Bridge in the background, capturing memories. And since the screening was free, even passers-by joined in, adding to the lively atmosphere. Now, I hear there was also a special event at the 도모헌 Cultural Space in 수영구. 네, 수영구의 복합문화공간 도모헌에서도 의미 있는 시간이 있었다고요? 네, 비프가 농아인협회와 기획한 영화 리바운드, 동네방네 비프 베리어 프리 상영에선 소리 대신 빛으로 영화를 보는 청각장애인들이 여럿이 참석해서 영화를 즐겼습니다. 이날 상영은 당초 도모헌 야외 마당에서 열릴 예정이었지만 강풍으로 인해 실내로 옮겨 진행되긴 했는데요. 그래도 모두가 즐거운 시간을 보냈다고 합니다. 네, 그렇군요. BIF, in collaboration with the Korean Association of the Deaf, organized a barrier-free screening of the movie Rebound as part of the 동네방네 Neighborhood BIF series. So audience members that had hearing impairments were able to enjoy the film through visual elements rather than sound. Originally, the screening was planned for 도모헌's outdoor courtyard, but due to strong winds, it did get moved indoors. 네, 이날 상영에 100여 명의 관객이 함께했다고요?
네, 그렇습니다. 관객과의 대화를 위해 영화 상영 전 도모원을 찾은 장항준 감독과 안재용 배우는 수화 통역사와 동행해서 관객들과 이야기를 나눠 눈길을 끌기도 했습니다. 네, the director Jang Hang-jun of Rebound and actor An Jae-hong were there to engage. They had a sign language interpreter with them so that they were able to communicate and connect with the audiences. Well, tell us about the event where people watched films all night while enjoying food and drinks together. That sounds splendid. 네, 술과 안주를 즐기며 밤새 영화를 보고 이야기를 나누는 취생몽사라는 이벤트에도 관객들이 몰려서 영화의 밤을 즐겼다고요? 네, 관객들은 맥주와 치킨 등을 나눠 먹으며 가을밤을 영화로 물들였습니다. 커뮤니티 비프의 인기 프로그램인 취생몽사는 올해 2개의 프로그램으로 나뉘어 진행됐습니다. 부산 중구 부산영화체험박물관에서 열린 취생몽사 1 오리지널에서는 영화 킴스 비디오, 플래시 댄스, 미스 홍당무가 연달아 상영됐습니다. 관객들은 행사장에 설치된 캠핑 의자에 편히 기댄 채 맥주, 치킨과 함께 영화를 즐겼습니다. 아, 그렇군요. The audience enjoyed beers and fried chicken while watching movies under the stars. The popular program 취생몽사, a drunken cinema program, was split into 2 events this year. At 취생몽사 1 Original, held at the Busan Cinema Museum, films like Kim's Video, Flashdance, and Crush and Blush were shown back to back. So viewers relaxed in camping chairs with their snacks as they soaked in the autumn night. 와, 밤이 깊어질수록 이 취생몽사의 분위기도 무르익어 갔겠네요. 네, 밤새 영화를 보다가 졸린 사람들은 살짝 좀 자도 되는 그런 상황이었나요? 네, 많이들 주무셨다고. 일부 관객들은 또 이제 담요를 덮고 잠시 눈을 붙였다가도 재밌는 장면이 나오면 한박 웃음을 지어 보이면서 보고 이런 분위기였습니다. 오후 10시에 시작한 행사는 밤새 먹고 마시고 즐기면서 다음날 오전 5시까지 진행됐습니다. 네, some people would wrap themselves up in blankets and dozed off in the middle of the movies. But whenever an exciting scene came on, they would wake up with a big smile and laugh along. The event, which started at 10 p.m., ran until 5 a.m. the next morning, with everyone eating, drinking, and enjoying films throughout the night together. 네, 기자님, 올해 비프 이제 취재를 하시면서 영화들도 보셨을 텐데 가장 기억에 남는 영화가 있나요? 저는 평소에 공포 영화를 좀 좋아하는 편인데요. 제가 취재하고 이제 제작기까지 들었던 영화 중에 이제 괴기열차라는 영화가 있는데 그 원래 SNL에서 활약했던 주연영 배우가 처음 이제 주연으로 나온 작품인데요. 우리가 뭐 괴기열차라는 게 지하철에서 일어나는 공포스러운 상황들을 옴니버스 형식으로 보여주는 그런 영화거든요. 그래서 평소 이제 무서운 이야기를 좋아하는 저한테는 좀 재밌고 신선하게 다가왔습니다. 청취자 여러분들도 보시면은 좋을 것 같아요. 네, 그렇군요. So I asked her if there were any memorable movies from this year's BIFF, and she is a fan of horror movies. And this year, a movie titled 괴기열차 was quite interesting. It stars the actress Ju Hyun-young, who's famous for being on the cast of SNL, Saturday Night Live. And it was a story, an anthropological story about an anthropology of different scary stories that can happen on the subway. So something to look out for if you're a fan of horror films. 네, 그럼 오늘 내용 정리하고 마무리하겠습니다. 네, 부산국제영화제 비프가 아쉽게도 오늘 막을 내립니다. 축제 기간 동안 관객들은 밀락 수변공원에서 광안리 바다 뷰를 보며 비오는 바다에서 영화를 보기도 했습니다. 베리어 프리 상영에선 소리 대신 빛으로 영화를 보는 청각장애인들이 여럿이 참석해서 영화를 즐겼습니다. 술과 안주를 즐기며 밤새 영화를 보고 이야기를 나누는 취생몽사에도 관객들이 몰려 영화의 밤을 보냈습니다. 내년엔 비프가 30주년을 맞는 만큼 더 다양한 행사들을 준비하고 있다고 하니 내년도 기대가 됩니다. 네, 그렇군요. So it's sad to see BIF come to a close today. During the festival, audiences got to enjoy outdoor screenings by the ocean at Milak Waterside Park. And even in the rain, they were able to enjoy the movie. Also, deaf moviegoers took part in the barrier-free screenings and, of course, 취생몽사 screenings. The drunken cinema section saw many people gather to enjoy films and conversations and food all night long.
Next year will mark BIF's 30th anniversary, so even more events are planned. So what we'll do is we'll wait another year for it to come back to our city of film. 네, 이번 주 뉴스 인사이트 여기서 마치겠습니다. 감사합니다, 기자님. 네, 감사합니다. All right. And that's a wrap on this week's News Insight. Getting all the, the nitty-gritty stories of the Busan International Film Festival, which is wrapping up today. And listeners, we are slowly going to wrap up today's show as well. Hope you enjoyed all of our segments. You can always listen to our show again on befm.or.kr or on the BEFM app or 팟빵. Yes, the month of October in our city is filled with festivals. And this year, I got to be around Busan International Film Festival more than usual. And it's just the perfect time of the year to get into movies. And I think movies are a great way for us to all connect, right? It starts conversations and just to share the emotions of the movie together. So a wonderful week as we're wrapping up. 네, 여러분 오늘도 소중한 하루 보내시고요. Busan Worldwide was produced by Kim Yoon, written by Bang Mira, and I've been your host, Taeyeon. The last song for today is Chariot by Gain DeGraw. Have a good one, and I'll be back tomorrow with our weekend highlights. Bye-bye. Staring at a maple leaf, leaning on the mother tree, I said to myself, we all lost touch. Your favorite fruit is chocolate-covered cherries and seedless watermelon. Oh, nothing from the ground is good enough. Body rise, look what's over me. Oh, chariot, your golden waves are walking down upon this space. Oh, chariot, I'm singing out loud to guide me. Remember seeing moons rebirth, rings made mirrors of the earth. The sun was just yellow energy. There is a living promised land, even over fields of sand. Seas just fill my mind and cover me. We're bringing back more than a memory. Oh, chariot, your golden waves are walking down upon this space. Oh, chariot, I'm singing out loud to guide me. Get me
부산영어방송. 부산의 축제 어디까지 즐겨보셨나요? 과거와 현재, 미래가 공존하는 항구도시 부산. 이곳 부산은 계절을 물들이는 다양한 축제로 늘 풍성합니다. 봄의 시작을 알리는 봄꽃 축제부터 부산의 여름을 만끽하는 바다축제, 전 세계 영화인들이 모이는 부산국제영화제와 새로운 시작의 해맞이 축제까지. 부산의 축제는 우리의 열정을 가득 담고 있습니다. 바쁜 일상은 잠시 뒤로 하고 특별한 시간을 선물 받는 바로 이곳 부산에서 우리의 삶은 축제가 됩니다. 축제로 하나 되는 부산, 여러분은 어떤 축제를 기다리시나요? 캠페인은 대선공익재단과 BFM 부산영어방송이 함께합니다. It's not easy to make proper judgment in a sudden event of an earthquake. That's why it is essential that we practice emergency drills during our daily lives so that we can be prepared for any such circumstances. As soon as you feel the earthquake, hide your body under a table to protect yourself. When the shaking has stopped, shut off the gas valves and turn off the electricity, and locate your way of exit by opening the doors. If you're coming out of a multi-story building, use the stairs and definitely not the elevators. When outside the building, rush to an open field and cover your head while en route. Finally, tune into a broadcasting channel and keep yourself updated on what's happening and what to do next. But remember, prevention is the best solution. This campaign is brought to you by BFM 부산영어방송. 지금 방송 광고라는 부메랑을 던져보세요. 소비자를 향해 정확히 날아가는 광고, 힘차게 돌아가는 경제. 부메랑처럼 다시 기업의 이익으로 되돌아오니까요. 방송 광고, 경제에 큰 힘이 됩니다. 부산 방송광고발전협의회. The time is now 12 o'clock. Welcome to BFM News at 12. I'm David Kim. North Korea criticized the new defense cost-sharing deal between South Korea and the U.S. on Friday, calling it part of Washington's sinister strategy for global dominance by exploiting South Korea's security concerns. Under the 5-year agreement, South Korea will pay 1.52 trillion won in 2026, up from 1.4 in 2025, to support the presence of 28,500 U.S. troops. The U.S. claims the deal was fair, but North Korea's state media KCNA argued it reflects Washington's aim to use South Korea as a tool for maintaining a U.S.-led world order. KCNA also criticized the agreement as reinforcing a subordinating and unequal relationship between the two nations. The deal comes amid speculation that South Korea sought an early agreement to avoid tougher negotiations if former U.S. President